Ein herzliches Willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. So, auf geht's zur nächsten Nebenmission. Wir suchen den legendären Ibis. Schauen wir doch mal, also mich würde es ja stören, mit so einem ellenlangen Scharfschützengewehr auf dem Rücken rumrennen zu müssen, ne? Aber gut. So, ich würde sagen, auf dieser Mission nehmen wir D-Dog mit. Das wird, denke ich mal, die beste Alternative sein. Ich weiß ungefähr, wo er ist. Herausforderungsaufgabe erhalten. We know how he got it moving. It was Emmerich. He used the kids in the staff living quarters to carry out his repairs. We got the details on tape. You're gonna want to hear this. Okay, das machen wir gleich. Ja, Herausforderungsaufgabe erhalten. Ich habe jetzt gelesen, Hausaufgaben erhalten. Na gut. So. Angriffsfähigkeit von 30.000 erreicht. Na, nice. Insgesamt 10 Fahrzeuge erhalten, ja. Noch was? Nee, gut. Gut. Gut, dann haben wir gleich ein Tape, was wir uns anhören können. Please select a landing zone. Würde ich mal sagen. Heading to Central Africa. Ich habe jetzt überlegt mit der Landezone. Wohl ob D-Dog. Ja, hoffentlich schreckt er den Vogel nicht auf. Aber gut, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Deploying. Also er ist auf jeden Fall irgendwo beim großen Wasserfall. Schauen wir mal, wie wir da am schnellsten und am sichersten hinkommen. Boss, I've updated the mission list. We've received some new job offers. The details are on your iDroid. Plant expansion complete. Unsere Kampfplattform ist fertig. Nice. Yep, bin ich. So, schauen wir mal. Ist das jetzt schon der Wasserfall? Ich glaube nicht, ne?
Das hier ist das Anwesen. Aber eigentlich schon. Eigentlich schon. Ich sehe hier aber auch nicht wirklich Vögel. Aber ich höre welche. Gucken, das könnte natürlich auch der Wasserfall hier sein. That's the target. Tja, wo wird er landen? Das ist die Frage. Hören wir uns erstmal das Tape an. What was your goal in having the children repair Sahelanthropus? I just answered their questions. I had no idea they would actually try to fix it. I mean, can you imagine a child piloting it? Oh, sure, easily. It wouldn't work. I bet it's just like riding a bike. I said it didn't work. It... Who did you try? I didn't. Did you put your son in it? We never did that. His name was, Hal, wasn't it? I thought you said you never saw his face. But you made him pilot Sahelanthropus. You used him in your experiments. He wanted to get in. It was such a short time we had. So he was with you. We were happy. You're still happy now. Changing your lies to suit the listener and getting by slipping through the cracks. Building layer upon layer of convenient stories until nothing means anything to you anymore. You're happy all the time because you don't even notice you're doing it. Think hard. Who are you really? You're not a victim and you're not the silent majority. You're a perpetrator and a petty hypocrite. The real world doesn't make you suffer. It's the other way around. Ja, so, wow. Enemy presence detected. The map has been updated.
Jetzt wollte ich eigentlich warten, bis er landet. War aber wohl ein Satz mit X. Clouds approaching. Tja. Nice. So, wie komme ich jetzt darüber? Das ist über die Brücke, ne? Am besten über die Brücke und... Toll, gar nicht, oder was? Ah, das ist zum... Enemy presence detected. The map has been updated. Das ist zum Schreien, ne? Enemy presence detected. The map has been updated. Wie zum Teufel soll ich denn da hinkommen? Ernsthaft die ganze Runde auslaufen? Ja. Boah, ey, inzwischen wacht er doch wieder auf. Ey, wie komme ich denn da hin? Bitte, 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 bitte bleib liegen. Bitte. Schwein gehabt. Schwein gehabt. Side op completed. Side ops list updated. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Please select a landing zone. Support helicopter requested. Puh. Ah, geh doch hoch. Development complete. Geh doch hoch. Shit. Ah, fuck. So war das jetzt eigentlich nicht gedacht. Scheiße. Oh nee, die haben jetzt nicht allen Ernstes. Die haben jetzt nicht allen Ernstes einen Heli, oder?
Oh. Alter. Mein Gott, ey, ich wollte nur vorbeilaufen, ne? This is Pequod. No targets remaining. Ending attack run and we'll stand by at LZ. Ah. Fast noch verreckt hier. This is Pequod. On station at LZ. Mann, Mann, Mann. Ah, dieses Anwesen, ne? Gaining altitude. Enemy presence detected. The map has been updated. Departing. So, weg hier. Extraction arrived at Mother Base. Bloß wegen dem Vogel, ne? Bloß wegen dem Vogel. Oh, jetzt ist mein Scheißanzug wieder dreckig. Danke auch. Please select a mission. Danke auch. So, da hat mir gerade was erzählt, dass er meine Missionsliste geupdatet hat, aber ich sehe hier nichts. Gibt nur irgendwelche unwichtigen Nebenmissionen. Please select a landing zone. So, dann machen wir die gleich noch. Deploying. Und dann haben wir die auch erledigt. Schakale tauchen hier ja meist im Rudel auf. Nehmen wir mal an, das wird hier auch so sein. Be careful down there, boss. So, es ist ein ziemlich großes Gebiet. Irgendwo. Ja toll, da drüben fährt schon ein Panzer rum, ne? Das geht ja gut los. Sehe halt nicht, was es ist, ne?
Okay, das war er, glaube ich, nicht. Das war er nicht. Ja, mal gucken, ob die Doc noch jemanden findet. Könnt eigentlich auf der Suche mal noch ein paar Tapes laufen lassen, weil... Boss, we've got the results of Eli's genetic tests. We can finally put this worry behind us. We used the PCR technique and conducted DNA fingerprinting of the copied DNA sequences. Neither is mainstream science yet, but the concepts and procedures are sound. Both tests say there is 0% chance that the two of you are blood relatives, meaning the results are negative. He's not your son, nor is he your clone. He's just another person. Moment, die hatten wir 12 schon. years ago that Zero made plans to clone you. Eli's age and appearance certainly are a good fit. I admit the first time I saw him I did a double take, but it looks like we were worried for nothing. Eli isn't your clone, though you might still have one somewhere out there. But if Eli isn't the boss's clone, why does he seem so obsessed with him? Boss, we found weapons in the children's section of the living quarters. As you know, weapons are strictly off limits. We've got some rule breakers. The weapons we found were handmade. Blades ground out of knives and forks, a couple of bow guns built out of scrap, and explosives made using detergents. And get this, the explosives were tightly packed with nails. The kids put the blame on, you guessed it, Eli. I guess that's what he meant by consequences. I questioned him about it, but this time he claimed they want to be put out on missions. That's the target, he says. Miller, enough is enough. You've protected him too much already. It's my turn to question him. Protected? Caution. What Rain Eli's doing is approaching. issuing a threat. Comply with my demands or I'll respond with force. But it'll be war at this rate. Forks and soap aren't gonna kill us, but some of them will end up dead. Is that what you want? Now, I hate to say it, but they want to be on the battlefield. It's time you gave up this fantasy. Eli, he said they'd rise up against us if we bring the last kid back. There, you see? Ignore his demands. Don't let him return to quarters. That attitude is contagious. We'd lose control over them for good. For the time being, we've confiscated those handmade weapons. We're bumping up security and the number of psychiatric counselors. As for Eli, He needs some very special care. you mean solitary? Well, we can't leave him in contact with the other kids. If you won't do it, I will. Boss, keep working on extracting those kids. Okay, ja, das Tape mit der DNA, mit dem DNA-Test, das hatten wir schon. Updated. Deshalb habe ich jetzt abgebrochen. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Und wir können das Wurmloch-Faltensystem entwickeln. Nice. The kids you brought back to base have laid out the situation. They all escaped to each of their home villages, or were trying to get home, and lost their way. Not that homesickness is gonna explain everything we've seen. Each of their home villages. They were trying to raise troops for the rebellion. You really think these kids have an armed uprising in them? You read the report of the security team member who had a rock thrown at him. There'll be a riot if we don't do something. And Miller, this is because you didn't act fast enough. Fine. I'll admit you were right this time. Seal off the kids' quarters from outside contact before it's too late. All right. Eli
Eli said his rebellion would start when the last kid is brought back, right? You better be ready to meet him head on if it really happens. Yeah. You should have left it to me in the first place. Boss, they're just kids. We have a responsibility to see that those kids make it. It's not about feeling protective or the pros and cons. I hate kids. That's exactly what I heard from the people who raised me. People who abandoned me, more like. That's the spark that kept me going, you know? I wanted to show those adults what I was made of. Wanted to get back at them one day. But before I knew it, I was all grown up. Never saw it coming. All of a sudden, people treated me as an adult. Some adult I turned out to be. But I feel like if my life had been different, if the adults I knew had been different, I could have grown up better. Yeah, that's it, all right. I wanted to use those kids to test that theory. That's all this was. From their point of view, I'm no different from the assholes who gave me a hard time. When this is all blown over, I'll talk it out with them. If that's still possible. Boss, there are still kids out there. Bring them back safe. Boss, it's me. Eli's revealed what he wants. He wants to speak with you. With Big Boss. He just said, bring my father here. Eli's too smart for his own good. No way to tell what he's thinking. All we know for sure is his men are important to him. That means we can use the escaped kids as leverage in any negotiation. Once you brought the last one back, I'll interrogate him. Subject on board. Leave the rest to us. End of story. I didn't want things to turn out like this. We could have prevented it, but it's too late now. If Eli means to take this all the way, he's gonna force us to do the same. Boss, go get that last kid. You gotta extract him. So, holen wir erstmal ein paar Sachen raus hier noch. He's coming too. Roger that. Können wir ja gebrauchen. So, jetzt schauen wir mal, was hier noch rumliegt. Und dann geht's auf zum Heli. You gotta extract him. Nix. Ja, nix ist aber ein bisschen eine schwache Ausbeute. Ah, Treibstoff. Treibstoff ist schon besser. Okay. Noch ein paar Heilpflanzen und das war's dann auch. Vorbeigelaufen? Ach, hier. Hier, so, da noch irgendwo. Hier drin soll noch biologisches Material sein, jawohl. Gut, nehmen wir das eine Pflänzchen noch mit und dann gehen wir. Gut, weiß. So, wo ist der nächste Landeplatz?
Please select a landing zone. A support helicopter requested. Das ist ja gar nicht so weit. Ist ja gar nicht so weit. Extraction arrived at Mother Base. $44.510, nicht mehr lange. Und ich kann die letzte Basisplattform entwickeln. Aber am meisten freut mich ja das Wurmloch-Faltensystem. Damit könnte ich jetzt zum Beispiel auch die Skulls extrahieren. Ich glaube, da hinten stand noch ein Container, ne? Naja, gut, ist jetzt nicht so schlimm. Ist jetzt nicht so schlimm. Please specify a project. Gucken wir doch mal. Wurmloch. 850.000. Gut, dass wir so viel haben, ne? Please select a landing zone. Heading to Mother Base. Gut, dass wir so viel haben. Das könnte uns eine Nebenoperation schon gehörig erleichtern. Da muss ich aber erst mal schauen. Wie ich die mache. Ich glaube, sogar mit dem Wurmloch kann ich dann auch diese Marionettensoldaten da rausholen. Dann muss ich die nicht töten. Muss ich aber auch erstmal ausprobieren, ob das funktioniert. Boss, welcome back. So, ich gehe erstmal wieder duschen. Hab ja wieder ein bisschen was abgekriegt. Dadurch, dass die so aufmerksam sind bei diesen Anwesen von Code Talker, das ist ja schlimm, ist das ja. Gut. Aber ich würde sagen, die braucht noch eine Stunde 7 Minuten. Hier fehlen uns noch 3.500 Treibstoffressourcen, also von daher neue Missionen haben wir auch nicht. Dann würde ich sagen, werde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Mal schauen mit welcher Mission. Bis dahin, tschüss.